right? So in the last class, we completed up to the optimum cash balances model, Baumol's and Miller-Orr model completed. Now we need to start with the concept concentration banking and lockbox approach. So what do you mean by these concepts of concentration banking and lockbox approach? See, olden days only we have the importance to this concept. In the olden days, the days of traditional banking, where we don't have online banking system, internet banking system. Traditional banking system మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉండేవమ్మా. దర్ ఈస్ హ్యూజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ టు concentration banking and lockbox approach. See, take an example that we are doing the business from Hyderabad and we have the customers across the India. We are making credit sales as our competitors are doing. So when competitors are offering the credit sales, we should also offer the credit sales. So what we have done is, we have made the credit sales to one of our customers who is in Delhi, and we have allowed him a 1 month credit period. We have allowed him 1 month credit period right now. So that means if we made the sales today on 6th September 2020, we are going to get the amount after 1 month. That means we are going to get the amount on or before 6th October 2020. Right. Now, so that means for this 1 month, anyhow the investment is locked in debtors. For this 1 month, we'll be having the loss of interest, opportunity cost of loss of interest. For this 1 month, we have anyhow the opportunity cost of loss of interest. Right. Now, see, even after 1 month, are we able to receive the amount immediately? And the answer is no. The answer is no, sir. Why? Because we are in the days of there is no internet banking and online banking facilities. We are in the days of 1960s, 1970s. Traditional banking system existence lo unna rojlo. We are now in flashback. We are now in flashback. Traditional banking system existence lo unna rojlo avi. Right. Sir, pro customer as on 6th October 2020, that is exactly the 30th day from the day of sales, he drawn a check in favor of us and he sent through post. He is in Delhi and we are in Hyderabad. How come we receive the check? The only way of transportation is post. So Delhi lo what nearby no post office kelli post chesadamma to our address. Now tell me, sir, how much time does it take to reach Hyderabad? A post Hyderabad ki reach avdaniki enta time padutundi? Can anyone? Five days, 7 days, 3 days approximate. Keep the point in mind, we are in the period of 1960s and 1970s. The answer is yes, approximately like 1 week portundamma. Nowadays ante hardly 1 or 2 days lo reach avachemo kaani in the days of 1960s, 1970s lo aithe 1 week portundi. 1 week definitely ga portundi. Enduku sir? ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ నాన్ స్టాప్ సర్వీస్. ఢిల్లీలో ఇండియన్ పోస్ట్ వాళ్ళ వెహికల్, ఇండియాస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ వెహికల్ స్టార్ట్ అయ్యి అది హైదరాబాద్కి రీచ్ అవ్వడానికి ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అండి. ఇట్స్ నాట్ ఏ నాన్ స్టాప్ సర్వీస్. ఢిల్లీ టు హైదరాబాద్ నాన్ స్టాప్ సర్వీస్ కాదు. ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చే వేలో డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీసెస్ నుంచి వాళ్ళు
ఏవైతే పోస్ట్ విచ్ ఆర్ డెస్టైన్ టు ఇండియా, just a second. Yeah. So different states lo ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీసెస్ నుంచి హైదరాబాద్ డెస్టినేషన్ లేదా నియర్ బై లొకేషన్స్ డెస్టినేషన్స్ ఉన్న పోస్టులన్నీ పికప్ చేసుకుంటూ వస్తుందమ్మా వెహికల్ అది. సో ఇట్ టేక్స్ టైం 1 వీక్ ఆర్ 10 days కూడా పట్టచ్చు సమ్ టైమ్స్. సో అంటే మొత్తానికి ఆ పోస్ట్ రీచ్ అవ్వడానికి హైదరాబాద్కి రీచ్ అవ్వడానికి రైట్ 10 days టైం పడుతుందమ్మా. అది కూడా పోస్ట్ డైరెక్ట్గా మన అడ్రస్కి రాదు. ఫస్ట్ అది హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తుంది, అక్కడ నుంచి ఆ కన్సర్న్ ఏరియా పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తుంది. ఆ కన్సర్న్ ఏరియా పోస్ట్ ఆఫీస్ సంబంధించిన పోస్ట్ మ్యాన్ దాన్ని పికప్ చేసుకొని మన ఆఫీస్కి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ టేక్స్ 10 days time. So this is what we called mailing float. This is what we called mailing float, 10 days. Float అంటే delay period. Float అంటే delay period. సో 6th October మన క్లయింట్ మన ఫేవరబుల్ గా చెక్ డ్రా చేస్తే ఆ చెక్ మనం రిసీవ్ చేసుకునేది ఆఫ్టర్ 10 days. This is what we call mailing float. And once the check reaches to our office, immediately are we going to send the check for collection? And answer is no. We don't send the checks on individual basis for the collection. We'll always send the checks, a bunch of checks for collection. ఒక్కొక్క చెక్ ని మనం కలెక్షన్ కోసం పంపించాం సార్. ఎందుకంటే assume that morning 9 o'clock a post వచ్చిందమ్మా, ఒక చెక్ వచ్చింది. We went to the bank and post in our account, deposited in our account. మళ్ళీ 11 o'clock ఒక చెక్ వచ్చింది, మళ్ళీ బ్యాంక్ పరిగెత్తాం, మళ్ళీ డిపాజిట్ చేసి వచ్చాం. 1 o'clock ఇంకో చెక్ వచ్చింది, వేరియస్ కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి మనకి చెక్స్ వస్తూ ఉన్నాయి సార్. సో ఇలా ఎవ్రీ టైం చెక్ వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ వెళ్ళిపోయి డిపాజిట్స్ చేసి రావడానికి మనకేం పని లేదా? బిజినెస్ కదా మనం చేయాల్సింది. బ్యాంకుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే బిజినెస్ ఎప్పుడు చేస్తాం? ఎస్ ఆర్ నో, రైట్? అండ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కూడా మా ఓల్డెన్ డేస్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్స్ నాట్ యాజ్ ఎంటీ యాజ్ ఇన్ నవ్ డేస్. నవ్ డేస్ లో ఉండే ఎంటీ బ్యాంక్స్ మీకు ఓల్డెన్ డేస్ లో కాదమ్మా. నవ్ డేస్ మీరు బ్యాంక్ వర్క్ మీద వెళ్తే హార్డ్లీ 15 to 20 minutes you can finish that work and you can come back. ఎందుకంటే నవ్ డేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్ హ్యాపెనింగ్. No one is going to the bank for withdrawals, online transfers, deposits. They are doing everything through online or by using the ATM machines and cash depositing machines. And they are not going for these services to the banks only. But olden days, everything should be happen in a bank only. If you want to make a deposit, go to the bank. If you want to make a withdrawal, go to the bank. If you want to transfer the money to some other's account, go to the bank. For every service, we need to go to the bank. Long standing queues you will find in the banks only. Ippadiki, even still today in 21st century, technology inta evolve ayinappadiki kuda amma, after second Saturday and Sunday, next వచ్చే Monday bank వెళ్ళి చూడండి, మార్నింగ్ 9:30 కి you will find long standing queues. Continuous 2 days హాలిడేస్ వచ్చిన తర్వాత థర్డ్ డే బ్యాంక్ రీఓపెన్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు బ్యాంక్ వెళ్ళి చూడండి ఎంత క్యూ కనిపిస్తుందో మీకు. టెక్నాలజీ ఇంత ఎవాల్వ్ అయిన తర్వాత కూడా, అండ్ ఇమాజిన్ ది సిచ్యువేషన్ వేర్ ఇస్ ఇన్ ద ఇయర్స్ ఆఫ్ 1960s and 1970s ఎంత క్యూస్ ఉండేవు. ఒక చెక్ తీసుకొని డిపాజిట్ చేసి అక్కడ వచ్చేసరికి ఇంకో చెక్ వచ్చి ఉంటుంది, మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ లాంగ్ స్టాండింగ్ క్యూలో కూర్చొని మళ్ళీ లాంగ్ స్టాండింగ్ క్యూలో నిల్చొని మళ్ళీ డిపాజిట్ చేసుకోవడం, unnecessary wastage of the time. That is why what all these people will do one day, they will wait until they receive a bunch of checks, a bunch of 10 or 20 checks. A bunch వచ్చిన తర్వాత ఒకేసారి బ్యాంక్ వెళ్ళి ఆ బంచ్ మొత్తం డిపాజిట్ చేసి వస్తారు. అంటే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ యూ రిసీవ్ ద చెక్, you will keep the check with you at least 5 days. 3 to 5 days the check will be with you. You don't send the check immediately for collection because of these reasons. So bunch of checks వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి వాటిని మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో రికార్డ్ చేసుకొని
then we will send for collection. So మన దగ్గర 3 to 5 days ఉంటుంది. Assume that 5 days ఉంది అనుకుందాం. This is what we call processing float. Let it be 5 days అనుకుందాం. So mailing float ఎంత 10 days, processing float 15 days. So check మన పేరు మీద డ్రాఫ్ట్ చేసి 15 days అవుతుంది ఇప్పటికి. 15 days still the amount was not credited to our bank. 10 days postal delay, 5 days మన దగ్గర delay, processing delay. So finally we sent the check for collection. So immediately after we send the check for collection, immediately the check will be cleared and the amount will be credited to our account. Answer is no. only. ఇక్కడ మళ్ళీ డిలే జరుగుతుంది. ఏంటి సార్ డిలే? See, if it is an intra branch check, it will take at least 24 hours to clear the check and to deposit amount in your account. Intra branch, and the meaning that yourself and your client having the account in a same bank, in a same branch. That is what we call intra branch check. In case if it is an inter branch check, it will take at least 3 to 5 days time to clear the check and credit the amount to your account. Inter branch ante you and your client having the account in a same bank but not in a same branch. You have the account in SBI Dilshad Nagar. Your client have the account in SBI Jantar Mantar. Jantar Mantar enti? It's a very famous place in Delhi. Jantar Mantar is one of the very famous place in Delhi. Can anyone knows about this place? Can anyone tell me what is the specialty of this place? Jantar Mantar. Don't take the help of Google, ma. Try to give the answer on your own. Stolen goods, no, ma. No. I'll give you a clue. Oh, we got another answer. Yeah, very good, Jashwant. Any strikes? It's a very famous place for the strikes or to do some protests against the government, to do any strikes or dharnas, rasta roko. Ilantivi emana cheyali ante Jantar Mantar is the best place. Right? ఒక ఫేమస్ పర్సనాలిటీ అక్కడే ప్రొటెస్ట్ చేశారు. ఆ ఫేమస్ పర్సనాలిటీ టీమ్ లో నుంచి బయటకు వచ్చిన ఒక పర్సనే అరవింద్ కేజ్రీవాల్, ద ప్రెసెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. అన్నా హజారే మూమెంట్ మీరు వినే ఉంటారు. అన్నా హజారే మూమెంట్. అన్నా హజారేలో వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోవర్ ఇస్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్. రైట్, ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోవర్ ఆఫ్ అన్నా హజారే. సో జంతర్ మంతర్లోనే అన్నా హజారే ప్రొటెస్ట్లు అన్ని జరిగినవి కూడా జంతర్ మంతర్ ఏరియాలోనే జరిగాయి. ఇట్స్ వెరీ ఫేమస్ ప్లేస్ అండి. ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ వెకేషన్ టు ఢిల్లీ, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు విజిట్. క్లియర్? రైట్. సో కమ్ బ్యాక్. సో యూ అండ్ యువర్ క్లయింట్ హ్యావ్ ఎ అకౌంట్ ఇన్ ద సేమ్ బ్యాంక్ బట్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ బ్రాంచ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇంటర్ బ్రాంచ్ చెక్స్. So it takes at least 3 to 5 days time to clear that check and will credit that amount to your account. Next, for a partner, if it is an interbank check, and then you having account in SBI, your customer having account in some ICICI bank or some HDFC, ilanti oka bank lo undanukondi. Interbank checks aithe amma minimum 1 week time padutundi. Clear avvadaniki minimum 1 week time padutundi. So assume that in our example it is an inter branch check. అంటే మీకు మీ కస్టమర్ కి సేమ్ బ్యాంక్ లోనే అకౌంట్ ఉంది, బట్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్. ఇంటర్ బ్రాంచ్ చెక్. సో బ్యాంకర్ హ్యాస్ టేకెన్ 5 days టైం అండి. 5 days టైం తీసుకొని ఆ అమౌంట్ ని మీ అకౌంట్ కి క్రెడిట్ చేశారు. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ banking float.
banking float 5 days. Banking float 5 days. So total ఇప్పుడు ఎంత టైం అయిందమ్మా మనకి? Just a second. Hello. ఎవరండి? మా మాదాపూర్లో రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటారు ఎవరన్నా? ఏదో ఇంపార్టెంట్ కావాలని చెప్పి పిక్ చేస్తే ఏంటి మా వీళ్ళ డిస్టర్బెన్స్. సరే, somehow they are doing their duty. మనం ఏం చేయగలం? Yeah, totally it takes 20 days time amma. It takes 20 days time, right? So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఆల్రెడీ క్రెడిట్ సేల్స్ చేసి 1 month మనకి ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ డేటాస్ బ్లాక్ అయిపోయిందమ్మా. 1 month ఆల్రెడీ మనకి లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ ఇప్పుడు ఈ 20 days కూడా మీకు లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. కస్టమర్ ఏమంటాడు, బాబు నువ్వు నాకు 30 days టైం ఇచ్చావు అండ్ ఐ హావ్ సెంట్ యూ చెక్ విత్ ఇన్ 30 days టైం. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్, రైట్? క్లయింట్ మిస్టేక్ ఏం లేదమ్మా పాపం, ఇక్కడ కస్టమర్ మిస్టేక్ ఏం లేదు. Customer within 30 days paid you the amount, but it's the infra we have at that time. So mailing float ఒక 10 days and a check మనకు రీచ్ అవడానికి. చెక్ మనకు రీచ్ అయిన తర్వాత మన దగ్గర ఒక 5 days ఉంది ప్రాసెసింగ్ ఫ్లోట్. అక్కడ నుంచి బ్యాంక్ పంపిస్తే బ్యాంకర్ ఒక 5 days తీసుకున్నాడు, బ్యాంకింగ్ ఫ్లోట్ 20 days. టోటల్ ఫ్లోట్ పీరియడ్ 20 days అమ్మా. అంటే ఇప్పుడు ఈ 20 days కూడా మళ్ళీ మనకి లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇక అన్నెసరీ బర్డెన్ ఆన్ కంపెనీ. ఆల్రెడీ లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది పాపం 30 days కి. 30 days కి ఇప్పుడు అడిషనల్ 20 days అడిషనల్ లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, బర్డెన్ ఆన్ ద కంపెనీస్, రైట్? ఈ బర్డెన్ కాంపెన్సేషన్ కోసం మనోడు ఏం చేస్తాడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ కి యాడ్ చేస్తాడు. దీనివల్ల సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రైజ్ ఇన్ ప్రైసెస్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫ్లేషన్, డిక్రీజ్ ఇన్ ద పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్. అన్నెసరీ ఇట్ లీడ్స్ టు లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. అందుకే the financial managers or the various financial experts, analysts come up with a solution called concentration banking and lockbox approach. Two different concepts. Concentration banking, different concept. Lockbox approach, different concept. So we will discuss separately. First, let us discuss about concentration banking. Chala concentration to vinandi. Concentration banking, right? See, when it comes to the concentration banking, what will happen ante, yes, you are from Hyderabad and you are having the customers across the India. Across the India, my customers are. Now you need to identify where your majority of customers are located. Where your majority of customers are locating. In which city they are locating. And in the city of, we identified 5 major cities. We identified 5 major cities where our majority of customers are locating. Where our majority of customers are locating. Okay now. So, when identify chesna cities indante, we have the majority of customers in Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata, Bangalore, all the metropolitan cities. So we identified these 5 cities from where we have the majority of customers. Now what we need to do, we need to open a bank account in all these 5 states. Of 5 states lo mana majority of customers ki ye bank lo account undo మనం ఐడెంటిఫై చేసి అదే బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి. అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి మన కస్టమర్స్ కి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. బాబు, డోంట్ సెండ్ ద చెక్ in a post to my office. We have a bank account in your state only, in your area only, in your bank only. You just directly go to that particular bank. We have an account in that bank.
and deposit that check in that bank. So డైరెక్ట్గా మీకు ఏదైతే బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఉందో అదే బ్యాంక్లో మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. మన కంపెనీ పేరు మీద అకౌంట్ ఉంది, ఆ కంపెనీలో డిపాజిట్ చేసేయండి అని చెప్పి మనం we have to give the clear instructions to customers. Now by adopting this concentration banking system, what are the advantages? And one, we can successfully avoid mailing float. Check ఇప్పుడు మళ్ళీ హైదరాబాద్కి పంపించాల్సిన పని లేదుగా. సో మెయిలింగ్ ఫ్లోట్ 10 days avoided. We can successfully avoid the processing float. చెక్ మన దగ్గరకు వస్తాయి కదా, ప్రాసెసింగ్ ఫ్లోట్ ఉండేది మన దగ్గర పెట్టుకొని బంచ్ ఆఫ్ చెక్స్ వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేసేది. అర్థమవుతుందా? రైట్, బంచ్ ఆఫ్ చెక్స్ కోసం మనం వెయిట్ చేసేది. సో వీ కెన్ సక్సెస్ఫుల్లీ అవాయిడ్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్లోట్. బ్యాంకింగ్ ఫ్లోట్ విల్ బి దేర్ మా. బ్యాంకింగ్ ఫ్లోట్ ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 days బ్యాంకింగ్ ఫ్లోట్ ఉంటుంది. 1 day అన్నా ఉంటుంది. వర్స్ట్ కేస్ తీసుకున్నా, బెస్ట్ కేస్ తీసుకున్న 1 day అన్నా ఉంటుంది. అంటే వీ కెన్ అవాయిడ్ మెయిలింగ్ ఫ్లోట్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్లోట్. ఎర్లియర్ గా మన ఫ్లోట్ పీరియడ్ ఎంత అమ్మా? 20 days. ఇప్పుడు ఎంత? హార్డ్లీ 2 days or 3 days. నువ్వు వర్స్ట్ సినారియో వేసుకున్న 3 to 5 days అంతే. అంటే సక్సెస్ఫుల్లీ వీ ఎలిమినేటెడ్ ద ఫ్లోట్ పీరియడ్ ఆఫ్ 15 days. ఇప్పుడు 15 days కి లాస్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ సేవ్ అయినట్టేగా. That's the biggest advantage. That's the biggest advantage. Are you following? So the main objective of introducing the concentration banking system and Lockbox approach is, the main objective of introducing the concentration banking and Lockbox approach is to avoid this float period, to eliminate this float period. Ee float period ni eliminate cheyadam. That's the main objective. That is why we have gone to all the major cities in which we have the majority of customers. We have opened a bank account in that area, in that bank, and we have given the instructions to customers to deposit directly the check into that particular bank in our company account. Clear ma? So this is what concentration banking. So benefit ఏంటమ్మా? Savings in opportunity cost. The cost కూడా ఉంటుందిగా. ఎర్లియర్ గా నీకు హైదరాబాద్ లో మాత్రమే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండేది. ఇప్పుడు 5 cities లో నీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది. నీకు 5 cities లో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది. See, maintaining a bank account, we need to pay certain amount to the banker, right? ఇప్పటికి బ్యాంకర్ మన దగ్గర చార్జ్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ చార్జెస్ అని, ఏటీఎం చార్జెస్ అని, నెట్ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ అని, డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో మన దగ్గర నుంచి అమౌంట్ డెబిట్ చేస్తూ ఉంటాడు బై డిఫాల్ట్. అది నీ పర్మిషన్ కూడా తీసుకోవడం వాడు బ్యాంక్ చార్జెస్ డెబిట్ చేయడానికి. ఈ అకౌంట్ లో ఎప్పుడైతే వాడు డబ్బులు ఉన్నాయని అబ్జర్వ్ చేస్తాడో ఇమీడియట్ గా డెబిట్ చేస్తాడు. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో అంటే మనకి ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అనేది పెరుగుతుందమ్మా. దట్ ఈస్ అ కాస్ట్. సో అగైన్ we need to make a cost benefit analysis. If benefits are more than cost, okay, let's go for concentration banking system. If costs are more than benefits, okay, let's not go for concentration banking system. Let's continue as it is. Understand ma? Concentration banking system. Any doubts? Very good. Next, come back. Lockbox approach. Now, what is this concept of Lockbox approach? My concentration banking is everything good, but sometimes the customer may not be go to the bank and deposit into your company account. Customer ఎప్పుడు కూడా వాడి కన్వీనియన్స్ చూసుకుంటాడమ్మా. ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఉన్న కస్టమరే తీసుకోండి. బెంగళూరులో కస్టమర్ ఏం చెప్పాడంటే, సార్ మీరు ఏదైతే బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారో సార్ ఆ బ్యాంక్కి మా ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ హ్యూజ్ సార్, ఆర్ ద క్రౌడ్ ఇస్ వెరీ హ్యూజ్ ఇన్ దట్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు బెంగళూరు లాంటి సిటీస్లో అమ్మ ట్రాఫిక్ జామ్స్ ఆర్ వెరీ హ్యూజ్, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ వెరీ హ్యూజ్. ఇండియాలోనే మెజారిటీ ఆఫ్ ద రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగే సిటీ ఏదైనా ఉందా అంటే, ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చే సిటీ ఏదైనా ఉందంటే అది బెంగళూరు. బెంగళూరులోనే ఎక్కువ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయమ్మా. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ ఎక్కువ, చాలా ట్రాఫిక్. రైట్. హైదరాబాద్ అనుకుంటాం కానీ కాదమ్మా, బెంగళూరు ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్.
సో కస్టమర్ ఏం చెప్తాడంటే సార్ బ్యాంక్ వెళ్ళి డిపాజిట్ చేయడం అంటే నా వల్ల కాదు సార్, ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు గో టు ద బ్యాంక్ అండ్ టు కమ్ బ్యాక్ and to deposit the check into the bank. It will take a lot of time unnecessary. My valuable business are getting waste. So what I will do and I'll post the check. Check post చేస్తాను అంటే సింపుల్, వాడికి అది సింపుల్ కదమ్మా పోస్ట్ చేయడం అనేది, వాడికి అది చాలా సింపుల్. అది కస్టమర్ ఎందుకు రిస్క్ తీసుకుంటాడు? అవునే కదా, కస్టమర్ రిస్క్ తీసుకోడు కదా. చెక్ డిపాజిట్ చేస్తే వాడికి డబ్బులు రావట్లా, నీకు డబ్బులు వస్తున్నాయి. సో అలాంటప్పుడు వాడు రిస్క్ తీసుకోడమ్మా. వాడు సింపుల్గా ఏం చెప్తాడంటే సార్ అదే పోస్ట్ ఆఫీస్ అయితే మాకు పక్కనే ఉంది సార్, బై వాక్ వెళ్ళి నేను పోస్ట్ చేసుకుని రావచ్చు, సో నేను పోస్ట్ చేస్తున్నా సార్, ఐఎమ్ వెరీ సారీ అంటాడు. సింపుల్, ఐఎమ్ వెరీ సారీ అంటాడు. ఏదైనా మిస్టేక్ చేయండి సారీ చెప్పేస్తే అయిపోయింది. ఇంగ్లీష్ వర్డ్ బాగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారమ్మా ఈ యొక్క వర్డ్ని. ఎనీ మిస్టేక్ విత్ సింపుల్ వర్డ్ సారీ. సార్ నో, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందమ్మా అంటే కస్టమర్ అనేవాడు రిస్క్ తీసుకోడు, వాడు కన్వీనియన్స్ చూసుకుంటాడు, అంటే సమ్ టైమ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ వర్కౌట్ అవ్వదు. అందరు కస్టమర్స్ కూడా ఆ బ్యాంక్ వెళ్ళి చెక్ డిపాజిట్ చేస్తారంటే ఇట్స్ క్వశ్చన్ మార్క్. దట్ ఈస్ వై వి కమ్ అప్ విత్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ లాక్బాక్స్ అప్రోచ్. బాబు కస్టమర్ నీ ప్రాబ్లం ఏంటి, బ్యాంక్ వెళ్ళి డిపాజిట్ చేయడానికి నీకు బద్ధకం అంతేనా? ఏదో ఒకటి రీజన్. అవును సార్, ఓకే, డూ వన్ థింగ్. పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తే అక్కడ పోస్ట్ చేస్తావా? ఎస్, ఐఎమ్ రెడీ. డూ వన్ థింగ్. పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి నువ్వేం చేస్తావంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ద చెక్ ఇన్ ఎ జనరల్ పోస్ట్ బాక్స్, యూ కెన్ ఫైండ్ ఎ పోస్ట్ బాక్స్ విత్ అవర్ కంపెనీ నేమ్. మా కంపెనీ నేమ్తో మీకు పోస్ట్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది, పోస్ట్ బాక్స్, అందులో డ్రాప్ చేసే చెక్ని. లాక్ బాక్స్ అప్రోచ్ ఏంటంటమ్మా, we will hire a post box అండి. అదేంటి సార్ పోస్ట్ బాక్సెస్ హైరింగ్ కి ఇస్తారా? ఎస్, యూ కెన్ నౌ గో టు ఎనీ పోస్ట్ ఆఫీస్ అండ్ ఆస్క్ సార్ విల్ ద పోస్ట్ బాక్స్ హైర్డ్? ఎస్. బ్యాంక్స్ లో ఇప్పుడు లాకర్స్ హైర్ కి ఇవ్వట్లే అమ్మా. లాకర్ ఫెసిలిటీ ఉన్న బ్యాంక్స్ లేవా ఇప్పుడు? పోస్ట్ ఆఫీసెస్ లేవా? ఉన్నాయమ్మా. లాకర్ ని ఎలా అయితే మీకు హైర్ కి ఇస్తాడో ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ని కూడా హైర్ కి ఇస్తారమ్మా. సారీ, పోస్ట్ ఆఫీస్ కాదు, పోస్ట్ బాక్స్. పోస్ట్ బాక్స్ లో పని చూసారా? Am I asking this question to a wrong generation or correct generation? Okay. See, because you know midanta WhatsApp and Facebook generation kada, then message పంపించాలి అన్నప్పుడు you never go to a post office to write a post and send. అర్థమవుతుందా? రైట్? సో ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా పోస్ట్ రాశారమ్మా, లెటర్స్ రాశారా? అంటే ఆ లెటర్ రాసి పోస్ట్ కవర్ లో లెటర్ రాసి పోస్ట్ బాక్స్ లో వేసి అదర్ పర్సన్ రీచ్ అవ్వడం. ఇప్పుడు ఆ ఛాన్స్ కూడా లేదనుకోండి, ఇప్పుడు పోస్ట్ ద్వారా లెటర్స్ పంపించే ఆప్షన్ లేదనుకుంటే సార్, ఇట్ వాజ్ రిమూవ్డ్, ఐ గెస్ ఇట్ వాజ్ రిమూవ్డ్. ఓకే, రైట్. LIC hired post boxes are there. Okay, LIC వాళ్ళే ఉన్నాయమ్మా, వెరీ నైస్. సో ఆ పోస్ట్ బాక్స్ లో హైర్ కి ఇస్తారమ్మా. మనం హైర్ చార్జెస్ పే చేస్తే చాలు, పర్ మంత్ కి 5,000 10,000 అని హైర్ చార్జెస్ పే చేస్తే చాలమ్మా. సో ఇప్పుడు కస్టమర్ కి మనం ఏం చెప్తామంటే బాబు అదే పోస్ట్ ఆఫీస్ లో మన కంపెనీ పేరు మీద లెటర్ అంటే ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ లోనే రాసాము. నేను ఆ ఎగ్జామ్ లో కూడా రాలేదు అనుకుంటాను, కాపీ కొట్టాను అనుకుంటా. సరే, కమ్ బ్యాక్. సో కస్టమర్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం. జనరల్ పోస్ట్ బాక్స్ లో డిపాజిట్ చేయకుండా, డ్రాప్ చేయకుండా మన కంపెనీ పేరు మీద ఒక పోస్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది. యూ కైండ్లీ డ్రాప్ ద చెక్ ఇన్ దట్ పోస్ట్ బాక్స్. Now we will give the instructions to banker. Babu banker, go to this particular post office. You can find a post box with my company name. Open that post box. Take the letters, take the checks which were dropped by my customers, and take the checks and deposit to my account. Or even we will take drop down boxes on higher basis in a bank. Bank lo ippadiki kuda amma meeru check deposit cheyadaniki velte డిపాజిట్ కౌంటర్ లో నిల్చుంటే వాడు ఏం చెప్తాడు అంటమ్మా, మీరు అన్నెసరీ నిల్చుంటున్నారు సార్, చెక్సే కదా, అక్కడ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ ఉంది, చెక్స్ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్, అందులో డ్రాప్ చేసి వెళ్ళండి, విల్ పికప్ అండ్ విల్ క్రెడిట్ ద అమౌంట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో బ్యాంక్ వెళ్ళామా, డిపాజిట్ వోచర్ తీసుకొని డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేసామా,
చెక్ అటాచ్ చేసి స్టాపిల్ చేసామా, తీసుకెళ్ళి డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ లో పడే, get out. Yes or no? For the convenience of the customers, banks are facilitating these drop down boxes facilities. In the similar manner, you can take a drop down box on hire basis, and on that drop down box you can write your company name and give instructions to your customer. So go to the bank, don't stand in the long standing queues in the bank. So go to the bank and take a left, then right, then middle, then center, up, down. You find a drop down box with my company name. నా కంపెనీ నేమ్ తో నీకు డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది, అందులో చెక్స్ డ్రాప్ చేసేయండి, దట్స్ ఇట్. సో దెన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద బ్యాంక్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ లాక్ బాక్స్ అప్రోచ్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ బ్యాంకింగ్ కన్నా ఈ అప్రోచ్ లో కస్టమర్ కన్వీనియన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సింపుల్ గా పోస్ట్ ఆఫీస్ కానీ బ్యాంక్ కానీ వెళ్ళడం, ఆ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ లో చెక్ డ్రాప్ చేయడం, దట్స్ ఇట్. అర్థమవుతుందా? సో అగైన్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? బెనిఫిట్స్ ఏంటమ్మా అంటే సేవింగ్స్ ఇన్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకంటే యూ కెన్ అవాయిడ్ మెయిలింగ్ ఫ్లోట్, యూ కెన్ అవాయిడ్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్లోట్. ద ఓన్లీ ఫ్లోట్ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇస్ బ్యాంకింగ్ ఫ్లోట్. బ్యాంకింగ్ ఫ్లోట్ ఒకటి ఉంటుందమ్మా, రైట్? సో సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక 10 to 15 days మనం అక్కడ ఫ్లోట్ పీరియడ్ ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో సేవింగ్స్ ఇన్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సేవింగ్స్ ఇన్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. కాస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఇంక్రీజ్ కాస్ట్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఆఫ్ లాక్ బాక్స్ అప్రోచ్. హైర్ బాక్సెస్ ని హైర్ తీసుకోవాలా, యూ నీడ్ టు పే ద హైర్ చార్జెస్ ఎవ్రీ మంత్, అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు పే సమ్ సర్వీస్ చార్జెస్ టు ద బ్యాంకర్. The service charge, the banker will open the drop box twice or thrice in a day. He will verify if any checks drop, and whatever the checks dropped in the box, he will take out and he will process that checks and will credit the amount to your account. It is a special service provided by the banker to you. So he will charge service charges. So cost of lock box approach. Again, you need to make a cost benefit analysis. If benefits are high, go ahead with the lock box approach. If benefits are lower when compared to the cost, just continue as it is. Existing ఎలా అయితే మీ కస్టమర్ పోస్ట్ లో చెక్ పంపిస్తాడో అది ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాన్సంట్రేషన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ లాక్ బాక్స్ అప్రోచ్. ఎనీ డౌట్స్? Before 6 o'clock, the response was good. After 6 o'clock, Big Boss started, no response. Huh? అందరు మోటివేషన్స్ క్లాస్ వింటున్నారా? You can expect. All of my family members are watching except me. Don't even have TV at home. Why? Big Boss, ఎలా చూసారు సార్ అసలు? I don't know. I've not been not at all interested in watching all this. It's pre-scripted, sir. It's pre-scripted. వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు, it's not scripted. It is genuine, natural అని. It's all pre-scripted. It's all only for increasing the TRP ratings. అంతే. It's all bullshit. I'm never interested in watching Big Boss. Sir, come back. So let's do the problem. Problem number 24.
Who's gonna read this? Yeah. Sindhu, start now. Sagar Industries sells its products through widely dispersed distributors in northern India. It currently takes on an average 8 days for cash receipt checks to become available to the firm from the day they are mailed. The firm is contemplating the institution of concentration banking to reduce this period. It is estimated that such a system would reduce the collection period of accounts receivable by the daily check receipts currently average rupees 10 lakhs. The concentration banking would cost rupees 1,50,000. What reduction in cash balances can Sagar Industries achieve by initiating the Lockbox and concentration banking? If Sagar Industries has an opportunity cost of 8%, how much is the proposed systems worth on an annual basis? Will your answer be different if it is estimated that a logbox system can reduce the collection time by 4 days and its annual cost would be 2 lakhs? What is the maximum monthly charge Sagar Industries can pay for the concentration banking and logbox system? Right. So problem number 24, Sagar Industries sells its products to widely dispersed distributors in northern India. Currently, it takes on an average 8 days for cash receipt checks to become available to the firm from the day they are mailed. So that means the float period is here 8 days only. The float period is 8 days. The firm is contemplating the institution of concentration banking system to reduce this period. Okay. It is estimated that such a system would reduce the collection period of accounts receivable by 3 days. So reduction in the float period is 3 days a month. Reduction in float period is 3 days. The daily checks currently average 10 lakhs. So on an average every day, we are receiving the checks worth rupees 10 lakhs month. The collections from debtors 10 lakhs on an average every day. So our collection period is reduced by 3 days only. And totally the savings in investment in debtors 30 lakhs only. 3 days ki 30 lakhs investment block అవుతుందమ్మా. But 3 days float period మనం reduce చేయగలిగామంటే savings in investment in debtors ఇంతమా 30 lakhs. The concentration banking would cost rupee 1,50,000. What reduce in cash balances can Sagar Industries achieve by initiating the lockbox and concentration banking? Okay, so are you able to see my notes, Andy? Just a second. I need to stop sharing this. Yeah, now it's so this is problem number 24. Problem number 24. Calculation of reduction in cash balances by adopting concentration banking system.